హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనము క్లాస్ 8 బయాలజికల్ సైన్స్ SA1 క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేశాక మనము 2022 సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 1 బయాలజికల్ సైన్స్ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూద్దాం. ఇవన్నీ చూసాక మనకే తెలుస్తుంది ఏ క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. బయాలజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి పార్ట్ ఏ 35 మార్క్స్ ఉంటాయి, పార్ట్ బి 5 మార్క్స్, టోటల్ 40 మార్క్స్. సో సెక్షన్ 1లో మనకి 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 మార్క్, 7 మార్క్స్. ఇలాంటి చాయిస్ ఉండదు, అన్ని క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఏం క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ యాంటీబాడీస్? రైట్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. వై ద కుక్డ్ ఫుడ్ స్పాయిల్స్ సూన్ బట్ నాట్ అన్కుక్డ్ ఫుడ్? గివ్ యువర్ రీజన్. What would happen if you add butter to chilled milk, hot milk, lukewarm milk? Nowadays, we find animals like leopards and bears intruding into our living places. What may be the reasons for this? What precautions do you follow while observing nucleus in human cheek cells? Draw a neat label diagram of amoeba. So this is section 1. సో ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సెక్షన్ 2లో 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 2 మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్, 12 మార్క్స్. ఇలాంటి చాయిస్ ఉండదు. వీ నీడ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్. Whether microorganisms are useful or harmful, explain. To know more information about communicable diseases, what type of questions would you like to ask your teacher? ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు, టేబుల్కి అనుగుణంగా 2 క్వశ్చన్స్. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు టేబులే, సో ఈజీగా ఉంటుంది. యూ కెన్ స్కోర్ 2 మార్క్స్. రైట్ డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్. What suggestions would you give to your friend about hand wash before taking meals and after using toilets? Biodiversity is mostly affected by human being actions. How do you support the statement? ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెక్షన్ 3. సో సెక్షన్ 3లో మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2లో ఎలాంటి చాయిస్ ఉండదు, కానీ సెక్షన్ 3లో ప్రతి క్వశ్చన్కి చాయిస్ అంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. 4 క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా అడుగుతాడు. 4 మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్, 16 మార్క్స్. Explain what are the changes do you observe in boys and girls at the age of adolescence? Or explain about the following concepts: fermentation, pasteurization, vaccination. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. మేక్ ఏ నోట్ ఆన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షువల్ అండ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. దీనికి ఆప్షన్గా హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఫారెస్ట్ ఆర్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్? గివ్ సూటబుల్ రీజన్స్. What procedure do you follow while observing nucleus in human cheek cells in the lab? Or what procedure do you follow while observing lactobacillus bacterium in the lab? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 17th క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు టేబుల్. సో టేబుల్ ఇస్తాడు ఈ విధంగా, ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గ 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ టేబుల్లోనే ఉంటాయి, ఈజీగా ఉంటాయి, 4 మార్క్స్. దీనికి ఆప్షన్ కూడా ఇంకో టేబుల్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద టేబుల్, 4 మార్క్స్. ఈజీ టు స్కోర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు 2022 క్వశ్చన్ పేపర్కి ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. బయాలజికల్ సైన్స్లో 6 లెసన్స్ ఉన్నాయి, SA1 సిలబస్. అవేంటి అంటే వాట్ ఈస్ సైన్స్, సెల్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, ద వరల్డ్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ పార్ట్ 1 and 2, రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యానిమల్స్, ద ఏజ్ ఆఫ్ అడోలసెన్స్, బయోడైవర్సిటీ, కన్జర్వేషన్. సో బయాలజికల్ సైన్స్లో సెక్షన్ 1లో 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవేంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ సింబియోసిస్? What is symbiosis? Plants give shelter to rhizobium. They cooperate with one another. Such a cooperation is called symbiosis. Second question, what are the difference between unicellular and multicellular organisms? So organisms with a single cell are called unicellular. The organisms with more than one cell are called multicellular organisms. Collection of food, locomotion, etc. are carried out with a single cell. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ క్యారీ ఆన్ ద మెటబాలిటిక్ యాక్టివిటీస్ లైక్ రెస్పిరేషన్, డైజెషన్, ఎక్స్క్రీషన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద యానిమల్స్ ఈజ్ వివిపోరస్ ఆర్ ఓవిపోరస్ బై అబ్జర్వింగ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్? వాట్ క్వశ్చన్ వుడ్ యూ లైక్ టు ఆస్క్ యువర్ టీచర్ టు నో అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా? సో క్వశ్చన్స్ ఏం అడగాలంటే టీచర్స్ని అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అంటే, వేర్ కెన్ వి ఫైండ్ బ్యాక్టీరియా, హౌ కెన్ వి సీ ఎ బ్యాక్టీరియా, do bacteria have a particular shape, how many types of bacteria do we find in nature? Next question, what would happen if all the organisms stop the process of reproduction? Reproduction is essential for the survival of a species beyond the lifespan of the existing members of that species. If a member of a species are not reproducing, then once the members die out, the species will no longer extinct. So eventually the species will become extinct. What precautions do you follow while observing nucleus in human cheek cells? Taking out the cheek cell in a gentle manner with the help of a clean toothpick to avoid any type of injury.
Before strapping the tissue, the mouth should be cleaned and rinsed if there are any food particles present in the mouth. Place the cover slip softly to avoid the entry of any air bubble. ఇప్పుడు సెక్షన్ 2లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద సెక్షువల్ అండ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. Male and female gametes are formed in sexual reproduction. No production of gamete in asexual. Involves fusion of male and female gametes. No fusion of gametes. Nowadays, we find animals like leopards and bear entering into our living places. What may be the reason for this? The main reason is deforestation students. అడవులు నరికేయటం వల్ల వారికి జీవించడానికి ప్లేస్ ఉండదు. సో దే ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ లివింగ్ ప్లేసెస్. ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. The only main reason is deforestation. We human destroy the forest and constructing buildings for shelter. Due to this reason, we find animals like leopards entering into a living area. సో 10th క్వశ్చన్ ఇస్ ఏ టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి టేబుల్ ఇస్తాడు. టేబుల్కి అనుగుణంగా 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అమీబా. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు అమీబా ఇలా ఉంటుంది. సూడోపోడియా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సైటోప్లాజం కూడా. You know that early marriage is a local taboo. Prepare some slogan to prevent this. Child marriage, a sin. Stop early marriage. Save childhood by stopping child marriage. Educate girls, let them fly. Kavita is suffering from serious illness. Doctor prescribed antibiotic for 5 days. After 3 days, you say she stopped taking antibiotics. Is it correct or not? Discuss. సెక్షన్ 3లో లాంగ్ ఆన్సర్ ఉంటాయి. 4 అటెంప్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. ప్రతి క్వశ్చన్ దాంట్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. వెదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ హౌ ఈస్ అడోలసెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. 15th క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది. డిస్క్రైబ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆర్ హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద టర్మ్స్ ఎక్స్టింక్ట్, ఎండేంజర్డ్, ఎండెమిక్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ చూద్దాం. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ స్టూడెంట్స్. 16th question, what procedure did you follow to observe lactobacillus bacteria in the lab? 17th question, table related questions students. ఈజీగానే ఉంటుంది. టేబుల్కి అనుగుణంగా 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. యూ నీడ్ టు రైట్ అకార్డింగ్లీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్టూడెంట్స్.